Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Military Mind, bringing you news from the front lines. I'm your host, Benjamin Lee. Overnight, Russian forces struck multiple Ukrainian cities, with at least 6 people killed and 8 wounded in a ballistic missile attack on the Odessa region's port infrastructure, according to local officials. The strike on the port of Chornomorsk marks the 3rd attack in the area over the past 4 days. Additionally, a series of Russian airstrikes wounded 4 people and damaged 29 buildings in the southeastern city of Zaporizhzhia. Meanwhile, Ukrainian drones targeted Russia's Krasnodar region. The regional governor announced the evacuation of a village in the area due to a fire, but no casualties have been reported. One of the targets hit by Ukrainian forces was the training base at the Hanskaya military airfield, operated by the Krasnodar High Military Aviation School. The Russian Defense Ministry reported this morning that 92 Ukrainian drones have been shot down or intercepted across several Russian regions. Now, in the Kursk region, the flow of supplies remains critical for Kyiv's hold on the area, while Russia continues its focus on eastern Ukraine, U.S. official told Bloomberg. Ukrainian forces are now receiving a steady supply of ammunition after enduring months of shortages, according to reports. Now, over the past 3 days, Ukraine and Russian troops had continued skirmishes in the Glushkovsky district west of the main Ukrainian salient in Kursk. In the east, Russia has claimed further advance in the Donetsk region. The Ukrainian General Staff has reported 89 Russian attacks across 3 main fronts of Donetsk, targeting the city of Toretsk, Pokrovsk, and Korohove. In the Middle East, meanwhile, ground clashes between Israel forces and Hezbollah have intensified along southern Lebanon's mountainous border. The Israeli military announced the killing of 2 Hezbollah commanders in southern Lebanon, while fighter jets struck ammunition depot in Beirut area and other military infrastructure. We open with a clip showing a group of Russian motorcycle-riding troops attempting to reach and assault Ukrainian positions. However, they ended up wiped out by the RYBAK unit of the 65th Mechanized Brigade near the village of Robotyne in the Zaporizhzhia region. Let's take a look. Now in this next video, see Ukrainian forces strike a group of Russian occupiers and detonate a vehicle packed to the gills with ammunition.
Now, the Russians have been hiding from Ukrainian drones in barns, buildings, trenches, and bunkers, but Ukrainian eyes in the sky cut these efforts short. The hit on the ammunition vehicle ended with a powerful detonation. Since May, the security services of Ukraine has detained over 160 individuals involved in setting fire to vehicles belonging to the armed forces of Ukraine. All of these crimes are orchestrated by Russian intelligence, offering Ukrainians easy money. But as it turns out, internally, the Russians believe the arsonists disposable. They deliberately target minors who are more vulnerable to psychological pressure and less aware of the consequences. Take a look. Усіма випадками підпалів стоять російські спецслужби. Це або ФСБ, або ГРУ. Підпали, які здійснюються насправді за російські гроші, за гроші російських спецслужб, насправді здійснюються звичайними українцями. Вони, скажімо так, називають їх просто одноразовими. Ты зачем мне ебал голову 2 недели, чтобы заблокировать? Ты зря это. Если сегодня не сожжешь тачку, тебе пизда. Я в СБУ отправлю твою разведку и наши переговоры с тобой. У меня все сохранено. Російська сторона почала погрожувати, що от ми тебе записали, ти дав згоду на підпал, ми тебе здамо в СБУ. Він повідомив батькові, батько звернувся вже в органи Служби безпеки України. В СБУ повідомили, що починаючи з травня цього року затримали вже більше 160 паліїв різного віку. Частина справ вже у суді. Навіть вся видалена переписка, вона підлягає встановленню. Це стосується і зняття інформації по мобільних зв'язках, по телеграм-каналах, по криптогаманцях, по відеокамерах. Проте сподіватися на обіцяне кураторами також не варто. Поліс здійснив підпал транспортного засобу, скинув відео як підтвердження, як результат своєї роботи. Але куратор з тої сторони сказав, що воно зроблено неякісно, він йому за це не заплатить і запропонував ще зробити в ту ж ніч або на наступний день ще один підпал. Як результат, не заплатили взагалі нічого і буквально в той же день йому в двері постукали Служба безпеки України. За підпали авто українське законодавство передбачає відповідальність для усіх, навіть неповнолітніх. Залежно від обставин злочину, його можуть кваліфікувати за 5 статтями Кримінального кодексу. Це державна зрада, диверсія, терористичний акт, а також пошкодження майна і перешкоджання законній діяльності ЗСУ. And in this closing clip, see a Russian serviceman bemoan the aftermath of a Ukrainian artillery strike targeting the building his unit was occupying. The footage shows only ashes and ruins where the house once stood. Now, judging from the Russian words, it appears that the occupiers were preparing for an assault but didn't even have a chance to move. The video was shared by a well-known Ukrainian war journalist, Yuri Butusov. Это я. А это нас так петушат. Все горит синим пламенем. Разъебашили наш дом. Вот. Как-то так, короче. Это снова я. Заходим в бункер у нас. Лекс, ну-ка, приветик передай. Здорово. Всем приветики передай. Салам алейкум. Что, нормально штурманули, да? Да, охуенно, я без кофе с утра, блядь. Опа, добрый день. Да, штурмовик залетает. Вот сидим тут. Авиа. Командир, скажи пару слов. Хуйнёй, дай себе. А, командир? Че тебе? Скажи пару слов. Дотрачивай. Охуел у тебя усы, кстати, какие? Вот так. Я только сейчас рассказал. Хуярету, блядь, нету. Ладно. And with that footage, we conclude this edition of Military Mind. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.